السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح دروس اللغة الإنجليزية بالنسبة لمستويات البكالوريا. واليوم سنتوقف عند درس past continuous. past continuous على خلاف الحلقات الماضية كنبدا بزاف باليوس. هاد المرة غادي نبدا بالستراكشر ديال past continuous. غنشوفو structure ديال past continuous في الافirmative. في الافirmative كنبداو بالsubject plus was or were plus verb plus ing. subject plus was or were plus verb plus ing. For example, I was reading a book. I was reading a book. You were reading a book. غنمشيو للنيجاتيف. negative كنديرو subject plus was or were plus not plus verb plus ing. subject plus was or were plus not plus verb plus ing. You were not reading a newspaper. Interrogative. في الانتروجاتيف كنبداو was or were plus subject plus verb plus ing plus the question mark. Please don't forget the question mark. It's very essential. عفاكم ما عمركم تنساو علامة الاستفهام في السؤال، لأن على العلامة الترقيم راه ممكن يغيروا المعنى ديال الجملة. عفاكم. هادو هما القواعد او structures اللي عندنا في ديال past continuous. كنتمنى انكم تاخذوهم معايا في ورقه. غنمروا اليوس او الاستعمال. اول اليوس اللي عندنا بزاف ديال اليوس بالنسبه للباست continuous، ولكن غادي نركز لكم على الاهم. an interrupted action. an interrupted action شي action اللي كتكون طويله وكتقطعها شي action اخرى صغيره. كتكون واحد الاكشن اللي واخده لنا الوقت بزاف، تتكون طويله بالنسبه للوقت، ولكن كتقطعها واحد لاكسيون اخرى اللي تتكون قصيره عليها. نعطيو مثال. I was reading a book when my phone rang. I was reading a book when my phone rang. يعني كنت كنقرا الكتاب ملي التليفون ديالي صونا. كنت كنقرا الكتاب هي الاكشن اللي كتكون طويله كنديروها في الباست كونتينيوس، وديك الاكشن اللي هي قصيره هي ان الهاتف ديالي رن. هذه كنديروها في السيمبل باست. He was watching TV when someone knocked the door. He was watching TV when someone knocked the door. كان تتفرج في التلفازه ملي شي واحد دق الباب. هذه فاش كانت تتفرج في التلفازه، هذه الحركه هذه طويله كنديروها في الباست كونتينيوس. when someone knocked the door هذه كنديروها في السيمبل باست، لانها هي الاكشن اللي كتقطع لينا ديك الاكشن الطويله. هذه تتكون قصيره كنديروها في السيمبل باست. اليوس الثاني parallel actions. هما جوج ديال لي زاكسيون كيكونوا اون باراليل، يعني جوج ديال لي زاكسيون كيكونوا بجوج طوال وغاديين في نفس الخط. نعطيو مثال. I was playing video games while my mother was cooking dinner. لاحظتوا بلي جوج افعال play و cook بجوجهم صرفناهم في الباست كونتينيوس، لانهم بجوجهم جوج افعال طوال وغاديين في نفس الخط. كنت كنلعب العاب الفيديو ملي الوالده ديالي كانت كتصايب العشاء. يعني الحركه ديال لعب العاب الفيديو والطهي العشاء، هذا سميتو هذا بجوجهم غاديين في نفس الخط. I was playing video games while my mother was cooking dinner. هذه هي parallel actions. هذا هو اليوز الثاني. واليوز الثالث هو repetition. repetition وغالبا ما كنستعملو معاها always. repetition هي شي حاجه كانت كتكرر بزاف في الماضي. For example, I did not like them because they were always complaining. I did not like them because they were always complaining. I did not like them because they were always complaining. ما كانش عندي معاهم لانهم كانوا ديما كيتشكاو. هي واحد الحاجه اللي في الماضي وكانت كتعاود بزاف وداكشي علاش كنديروا لها past continuous. غادي نمشيو لليوس الرابع والاخير اللي هو specific time as an interruption. نعطيو مثال باش توضح. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. Yesterday at this time I was sitting at my desk at work. Yesterday at this time I was sitting at my desk at work. فهمتوا دابا هاد المسألة هادي؟ specific time as interruption هو واحد الوقت محدد كيقطع لينا ديك الاكشن.
بحال مثلا هاد last night at 6 p.m. كتجي من وراها الاكشن ديال I was eating dinner. غادي نمرو examples and practice. Julie, verb to sleep, at 3 o'clock. Mrs. Brown, not walk in the garden when the murder happened. The dogs play outside when the murder happened. دابا غادي تحاولوا تخرجوا هاد الأمثلة هادو بدوك القواعد اللي شفنا. غادي نعطيكم التصحيح. Julie was sleeping at 3 o'clock. Julie was sleeping at 3 o'clock. لاحظتوا بلي درنا subject plus was plus the verb sleep plus ing. لاحظتوا. غنمشيو للجملة الثانية. Mrs. Brown not walk in the garden when the murder happened. كنبداو Mrs. Brown اللي هي subject plus was plus not plus verb to walk plus ing. حيت عندنا كاينه not يعني في النيجاتيف كنطبقوا عليها القاعده ديال النيجاتيف. Mrs. Brown was not walking in the garden when the murder happened. الجمله الثالثه The dogs play outside when the murder happened. The dogs هو راه جمع داكشي علاش غادي نديرو ما غنديروش was غنديرو were. غتولي The dogs were playing outside when the murder happened. The dogs were playing outside when the murder happened. غنمرو للمثال الرابع. I do my homework while my father read a newspaper. I do my homework while my father read a newspaper. هنا لاحظتوا بلي هذه parallel action يعني عندنا جوج ديال الافعال بجوجهم غاديين في نفس الخط في الباست. وعندنا هنا واحد السؤال you make dinner. علامة السؤال ردوا ليها البال. you make dinner. غادي ديروا بوز للفيديو وتحاولوا تخرجوا التمارين وغادي نعطيكم دابا التصحيح. I was doing my homework while my father was reading a newspaper. I was doing my homework while my father was reading a newspaper. لاحظتوا درنا subject plus was plus do plus ing والأخرى درنا فيها my father اللي هو subject plus was plus read plus ing. I was doing my homework while my father was reading a newspaper. آخر مثال وآخر جملة اللي هي على شكل سؤال كنبداو بالسبجكت اللي هي were. كنبداو were verb to be في simple past اللي هو were plus subject اللي هو you plus make plus ing plus the rest of the sentence plus the question mark. Were you making dinner? Were you making dinner? Were you making dinner? That's all what we have for today. Thanks for watching. I wish that you got the lesson and I hope that you will do some drills yourselves at home. Please stay at home and see you in the next session inshallah.